అలా అమెరికాపురంలో ఆటా సందడి. మరి ఎవరున్నారు మన ముందు? ఈ రోజు మన ముందరున్నారు మేజర్ సందీప్. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ ఎప్పుడు గెటింగ్ ఫస్ట్ మా పెద్దనే సల్మాన్ ఖాన్ చెప్పిండు. ఇంకా మర్చిపోండి, ఇంకా అందరూ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయింది. What's the most expensive experience you ever had? కార్ యాక్సిడెంట్ కౌంట్. మీరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అవుతున్నారేమో. నేను కూడా రేపు ఎప్పుడైనా యూఎస్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఏదైనా సాధించాలి అని. ఎక్కాలి. మనం BMW ఇక్కడ పక్కన పెట్టి పార్క్ చేసి గరాజ్లో అనగానే తను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు అది. అలా అమెరికాపురంలో ఆటా సందడి. మరి ఎవరున్నారు మన ముందు? ఈ రోజు మన ముందరున్నారు మేజర్ సందీప్. సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు. నేను జెన్యూన్ గా షాక్ అయ్యా. మేము సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నాము, మిమ్మల్ని షాక్ చేసాము. సో ఈ రోజు మన ముందర ఉన్నారు, ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు, అడవి శేష్ గారు. మనందరిలో ఒకరు, మనవారు. అవసరం లేదని చెప్పి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు. అండ్ సో ప్రతి మచ్ మీ గురించి వచ్చే ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పింది వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ అండ్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ ఎవరీవన్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్. సో తను అక్కడ ఒకరు ఉన్నారు చూడండి, తనైతే ఐ వాంట్ కమ్ అండ్ ఐ వాంట్ మీట్ అడవి శేష్ గారు బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ సేయింగ్ వెరీ గుడ్ వర్డ్స్ అబౌట్ అండ్ పర్సనలీ ఐ డూ సీ హిమ్ అండ్ ఐ వాంట్ మీట్ అలా. సో వీ గాట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అనమాట. నా నటన మీకు నచ్చుతున్నందుకు గుడ్ వన్. నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది. అండ్ సో మీరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అవుతున్నారేమో. నేను కూడా రేపు ఎప్పుడైనా యూఎస్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఏదైనా సాధించాలి అంటే అడవి శేష్ గారిని చూసి ఎవరికైనా చెప్పండి. అడవి శేష్ గారు కూడా సక్సెస్ అయ్యారు, బట్ నేను సక్సెస్ అవుతాను లేదు, బట్ హీస్ మై మోటివేషన్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి. I feel like, you know, if we want to do that, it's important to take the plunge. There is no security blanket, there is no net. ఆ దూకిన తర్వాత ఏమవుతుందో చూడాలి. So if you love the art of whatever it may be, singing, dancing, acting, hosting, anchoring, making music, direction, writing stories, lyrics, ఏదన్నా కూడా if you want to do it, and I say this to all fellow NRIs అనమాట, you just have to ఎక్కాలి. మనం BMW ఇక్కడ పక్కన పెట్టి పార్క్ చేసి గరాజ్లో అనగానే తను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు అది. అదే ఆ కంఫర్టబుల్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ మనం లైక్ నేల మీద నడవడం మొదలు పెడితేనే మనం అడవి శేష్ గారిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళినట్టు. నేల మీద నడిస్తే దుమ్ముగా ఉంటుందండి. సో అక్కడ మీరు క్యాబ్ ఎక్కచ్చు. సో శేష్ గారు, అయితే మీరు అన్నది నిజం. ప్యాషన్ ఒకటి అయితే మనకి ప్యాషన్ ఒక్కటే సరిపోదు కదా, అందులో వీ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, వాళ్ళని ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ లేకపోతే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఇస్ గన్ వర్క్ సమ్ డే అని. మీరు మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు కదా, ఇట్ టుక్ మీ సో మెనీ ఇయర్స్ టు బికమ్ అన్ ఓవర్ నైట్ స్టార్ అని. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఈజీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ అ ప్యాషన్. సో what worked out for you? You know, I think I say this to everyone, there is things beyond our control. The right thing happening at the right time is not in our control. అంటే అది లక్ అనమాట. ఆ లక్ ఎలాంటిదంటే ఆ మూమెంట్లో ఒక మన మీద బెట్ చేసే ప్రొడ్యూసర్, మన కోసం అనుకునే ఒక డైరెక్టర్, ఇతను పెట్టుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, జస్ట్ హ్యాస్ టు, దట్ సినర్జీ హ్యాస్ టు హ్యాపన్. సో మచ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ లక్. కానీ అది పక్కన పెడితే I feel like people have it backwards. A lot of people, especially youngsters, they look at it as a means to get famous. I'm saying getting famous is a byproduct of being genuine with your art. A lot of people want to get into the movie business in order to become famous. And I'm telling you, the movie business will find a way to break your heart if that's your goal. Better మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టా ఫోటో షూట్లు చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఫాలోవర్స్ పెట్టి if the goal is to get famous, stay back. Yeah, if the goal is to achieve something, if you actually have something you want to convey through whatever art you love, then the fame becomes a byproduct of it. Yep. You never have to chase it. Right. So అలాగే మీ గురించి మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవ్వరు మాట్లాడుకున్నాం, యూ క్రియేటెడ్ అ స్పేస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ విచ్ నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్. యునో, మీరు ఆ స్పేస్ మీకోసం మీరు కుదుర్చుకున్నారు. సో డూ యూ థింక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ టాలీవుడ్ దట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ స్పేస్ టు ఫిల్ ఇన్ బై ఎనీబడి?
I don't know that it's a space. I think that's all. అంటే కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి, మీ స్టోరీ సెలెక్షన్ బాగుంటుంది, మీరు ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ways we quantify success. At the end of the day, people, even if you're telling a simple love story, if you're telling it genuinely and it actually makes people laugh and cry, they love it. And then people will say, అరే ఇంత మంచి లవ్ స్టోరీ చాలా కాలంగా చూడలేదు. లవ్ స్టోరీకి ఒక స్పేస్లో మీరు వచ్చారు, ఇంతకు ముందు ఇంకోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మీరు వచ్చారంటారు. సో ఐ జస్ట్ థింక్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ హౌఎవర్ వి చూస్ టు డిఫైన్ దట్ పర్సన్ సక్సెస్. దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్. And one word like success comes with struggle. That's not easy. And then obviously if you want to be like what is it, the popularity and everything, as he said, it's going to be a byproduct. So that is how we need to try. So that is what Seshugari is saying, and it is very really inspiring. And this most eligible bachelor epudu getting like a wedding అదే నా స్ట్రగుల్ అండి. ఆర్ మా పేరెంట్స్ స్ట్రగుల్. మీరు స్ట్రగ్లింగ్ కాదు, మీరు ఓకే అంటే ఆబ్వియస్లీ మీ పేరెంట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఒక బుక్ ఆఫ్ లైక్ సూట్ కేస్ ఆఫ్ ఫొటోస్ అన్ని పంపించేస్తారేమో, లేకపోతే ఇక్కడ యూఎస్ నుంచే చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఓకే అంటే నేను ఓకే అనలేనండి. ఇండస్ట్రీ, నేను ఆర్కే గారితో మొన్న ఇంటర్వ్యూలో అన్నట్టు, ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ. ఫస్ట్ మా పెద్దనే సల్మాన్ ఖాన్ గారు పెళ్ళి ఇంకా మర్చిపోండి, ఇంకా అందరూ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయింది. కాల్ టు ఆల్ ద లేడీస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్. నేను చాలా సంస్కారమైన మనిషిని, ఫస్ట్ అన్నయ్యలకి పెళ్ళి అవ్వాలి. సో విత్ దట్ యు కొలాప్స్డ్. ఎంతో మంది హార్ట్స్ అసలు ఇంకా వాళ్ళందరూ పెళ్లి చేసుకున్నా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ హార్ట్స్ కొలాప్స్ అవుతాయి. సో మనం అట్లీస్ట్ మనం పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఈ లోపల అందరూ టికెట్లు కొనుక్కుంటారు, లైన్ కడతారు. సో ఓకే, సో ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు నేను ఇందాక అన్నట్టు మాలో ఒకరు మీరు ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు యు ఆర్ అ సెలబ్రిటీ. ఓకే, సో మీరు ఓ సెలబ్రిటీస్ ఇలా ఉంటుందా అని మీకు ఏదైనా ఆ చేంజ్ ఎప్పుడు తెలిసింది? ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ అ నార్మల్ పర్సన్ ఎనీమోర్, నౌ ఐఎమ్ అ సెలబ్రిటీ. I think see a lot of people might not realize that the question you're asking is not simple. It's a very thoughtful, it has different layers. See, the first thing I'll say is you should only interview me if the idea of doing this is something that makes you happy. And that's what I look at it, because when I was in Berkeley in San Francisco and I wanted to make it as an actor, I wasn't interviewing anybody because it didn't make me happy. I remember FI Mela ke Amitabh Bachchan vacharu. Amitabh Bachchan ne, when I shook his hand thinking I want to be him. I didn't shake his hand thinking I'm a fan of him. So he inspired me, and he inspired me because he came from nowhere and changed the world. And I was like, I want to be that guy. I want to be a guy who changes the world. So it's important to me that you interview me only if it makes you happy. Yep. Not because it is a way to move forward. That's not it. So ultimately, whatever craft it is that makes you happy, you have to really go at it hard. Whether that's in Los Angeles, whether it's in Mumbai, whether it's in Hyderabad. This is a visual moment. Hey, city. Yeah. Perfectly said, sir. Yeah, and అలాని మనం ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అని కూడా ఆలోచించకూడదు, లేకపోతే మనకి కూడళ్ళకి తేడా ఉండదు. స్ట్రగుల్ మనం వేస్తే కష్టం. అసలు స్ట్రగుల్ అనేది మనం పడాలి కానీ మనకి కనిపించకూడదు. The goal is not to feel the struggle. The goal is to feel the joy when our art is received by someone. Wow. Wonderful. Very good verse actually. Like it's not about we are making the intro. He's telling how we need to survive in the life or how you need to achieve your goal. Right. So BMW పక్కన పెడుతున్నా లేదు. సో శేష్ గారు, ఇప్పుడు మీరు యుఎస్కి వచ్చారు కదా. యుఎస్ ఇస్ నాట్ న్యూ టు యూ, బట్ యుఎస్కి వచ్చిన ప్రతిసారి వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు స్పెండ్ యువర్ మనీ ఆన్? Experiences and not things. Okay. I think it's important to spend on experiences. You know, the first question I get asked, whether it's by people in the movie business, whether it's people here, they say, "Yen konukunnaru." I'm not interested. I'm interested in experience because that stays with me forever. Whatever shirt I buy, whatever watch I buy, probably is going to go away in a couple of years, but the experience stays. Wonderful. So what's the most expensive experience you ever had? Exclusive, maybe. So obviously ante Does a car accident count?
శేష్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు లైక్ ఇంటర్వ్యూలో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు, ఎస్పెషలీ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ నీడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. ఇప్పుడు నేను ఎంత మాట్లాడాలని ట్రై చేసిన నేను ఎంత ట్రై చేసిన క్వశ్చన్ అడగాలన్నా, సీ హౌ నేను నాకు అడివి శేష్ గారు ఒక్కసారి కనపడితే చాలు అని లైక్ 2 days నుంచి నాకు అడివి శేష్ గారు ఇంటర్వ్యూ కావాలని 2 days నుంచి కూర్చొని, దట్ ఈస్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ హియర్. So I'm very happy to talk. And one last question and last thing. So he's answering what's the exclusive and expensive experience that you ever had. I don't know if experience is ever expensive. They can only be meaningful or not. Okay. And I think I remember being 12 and we drove from Berkeley to Sunnyvale. అక్కడ FIA మేళా జరుగుతుంది and they said లేదమ్మా స్పేస్ లేదు మీరు డాన్స్ చేయడానికి స్పేస్ లేదు, because we wanted to dance for Independence Day in Sunnyvale, California. And I've recently been invited as the person to come and inspire the kids there. So I think that's sort of a full circle, you know. I was the kid who wanted to dance there. And అసలు now ఎంత బంగారం. See, anybody that's watching this video, man cannot get any more perfect. He is Mr. Perfect. నిజం. బాగా నటిస్తున్నాను నాకు చాలా. And one last question about your next project and we can close this. My next release is Hit 2. You know, my dear friend Natural Star Nani is producing it. Sailesh, who directed Hit 1, is directing it. I am a new addition to the franchise world. They decided to go much bigger with it, so I'm doing Hit 2. Tarvata, my biggest, most ambitious film, Gudachari 2, starts. Wow. We are waiting for that. And thank you so much once again to the Major. Thank you.